interpretación va a ser... This meeting is being recorded. Sorry. That threw me off. El servicio de interpretación va a ser consecutivo, es decir, la persona va a hablar, va a pausar y luego yo voy a hacer la interpretación. Si alguien habla en español, yo lo voy a interpretar al inglés y obviamente los presentadores que hablan inglés, yo lo voy a interpretar al español. Muchas gracias. Thank you, team. Thank you. We have a full agenda tonight, and actually we're going to do this in a little bit of a different order. First of all, for welcome, if you want, go ahead and greet everyone in the chat, put your name in so we all know who's on the call. I also see a lot of cameras on, so that's great to see your faces. But then we have a few items tonight that we're going to do in a little bit of a different order here. First, we'll actually have an update from Chicago Public Libraries. We do have a representative from the libraries on the call to provide an update and answer any questions. And then we will go to sort of a refresher on Invest Southwest. At our last meeting, we heard that from folks that it would be helpful to kind of recenter on what is Invest Southwest, what are we trying to accomplish here, and what can we as planners do and not do. So we'll go through that. And then we did receive a few agenda items from the community from the last meeting. And so we'll talk about those. And then we have an announcement at the end. Luis? Bueno, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Tenemos una agenda extremadamente ocupada, bastante llena. Tenemos mucho que cubrir. Tenemos qué es Invest South. Tenemos también la participación de las futuras partes de la comunidad sobre la biblioteca. También tenemos puntos de agenda comunitaria de la semana pasada. Tenemos un representante de la librería que estará con nosotros esta noche. Haremos anuncios. Tenemos mucho tela que cortar, por decirlo así, mucha información que darles, mucha información que recibirlos. Por favor, participen cuando sea el punto. Y es un placer tenerlos acá con nosotros de nuevo. Muchas gracias. Okay, so I'm going to jump around a little. Oh, actually, first, ground rules, reglas para la reunión, for the meeting. Please stay muted while others are speaking. Please raise your hand to speak. Do feel free to use the chat and the Q&A functions. Actually, we don't have the Q&A function because we don't have a webinar tonight, but feel free to use the chat. And we are recording the meeting and we will post the recording online within the next 2 weeks. Señores, estas son las reglas. Familia, por favor, recuerden, por favor, mantener silencio cuando otros estén hablando. El respeto, sobre todo, levantar la mano para poder hablar y esperar a que sea asignado cuando usted levante la mano. La función de preguntas y respuestas no está disponible esta noche porque el formato que estamos usando es distinto. Esta reunión está siendo grabada y va a estar en línea en 2 semanas. Así es que estas son las reglas del juego y es un placer tenerlos, familia. Gracias. Thank you. So I'm going to jump ahead. I know we have Carl Geider from the libraries on the call. Carl, we have the 2 slides that you sent over. If you want to take it away. Bueno, tenemos a Carly con nosotros, quien va a estar dando dos presentaciones. Ella es del departamento de la librería. Muchas gracias. Good evening, everybody. Thank you for allowing me to come on and speak on our progress. CPL, of course, is in the process of evaluating sites to attempt to find a location for the new Back of the Yards library. We are on pace to have a site selected by the end of the 3rd quarter of this year. And we will definitely share that as soon as it's been determined. That site is being determined based on proximity to the main thoroughfare of the Back of the Yards neighborhood, as well as trying to maximize what we can provide for the neighborhood based on the budget. The next steps, of course, will be shared. We're going to continue with community engagements once the site is selected, but just wanted to give you guys a heads up that we are still looking, but we still are on pace for our schedule for the 3rd quarter. Bueno, eso es de parte de Carl, el representante de la biblioteca de la ciudad. CPL está en el proceso de la evaluación de los diferentes sitios que se han propuesto, que se están estudiando para ver cuál será el mejor lugar para
llevar a cabo este procedimiento. La selección está programada para completarse a finales del tercer trimestre del 2022. Y una vez que se haya seleccionado, toda la información será proporcionada a todos ustedes. En los próximos pasos que nosotros tenemos se proporcionarán y se incluirá la participación comunitaria local. Esperamos que continúe una vez que el sitio haya sido asignado. Todo esto lo estamos presentando de parte de la biblioteca por medio del señor Carl Geiler. And I wanted to clarify that I saw one of the questions pop up. We've had community engagement through survey and various other formats, so that I was stating that we're going to continue to have community engagement throughout the process. So it wasn't that it was going to start once we selected the site, just to clarify that. Bueno, para clarificar un punto, se dijo que se va a ver de conectarse con la comunidad una vez que los sitios se hayan escogido, pero no ha sido así. Se está conectando con la comunidad antes de escoger los sitios y igual cuando el sitio sea escogido, se va a compartir con la comunidad, pero la comunidad ha sido parte de la decisión de dónde están estos sitios y cuál será el mejor sitio. And Carl, there are a couple of questions in the chat. One is, what is the budget? And then the other one is, what sites are being considered? I know you may not be able to share a lot on that, but those are two questions that came up in the chat. Hay dos preguntas. ¿Cuál es el presupuesto para este proyecto y cuáles son los lugares? The budget that we received for the Back of the Yards Library project was $15 million. At this time, due to the many logistics that are involved with site selection, I'm not able to speak too specifically on the exact sites, but I can say that they are all in and around the main thoroughfare of Back of the Yards, and that's the paramount reasoning around the selection of the sites. Bueno, el presupuesto para esto son $15 millones, es el presupuesto. Ahora bien, el lugar o el sitio a donde se va a llevar a cabo esta construcción, aún no podemos dejarles saber a dónde exactamente, pero va a ser alrededor y cerca de Back of the Yards, I'm sorry, disculpen, Back of the Yards, alrededor de esa área. Y una pregunta en español en el chat from Consuelo. Luis, I don't know if you want to translate that. Yeah, let me see. Consuelo. So then it's going to be until September 2022 when the construction is going to start for the library? Actually, per the schedule, the construction for the library will start in 2023. First, we will need to acquire the site. There's some funding that we have to deal with as far as getting that released. You have to do the architectural services, the drawings, get it permitted, plan review time from the city. So it's going to be till 2023 before the construction actually begins. Bueno, en realidad la construcción en sí va a llevarse a cabo en el 2023. En el año 2022 se está hablando del presupuesto, hay que diseñarla, hay que hacer los dibujos, hay que sacar los permisos, las autorizaciones. Todo eso se va a hacer en el año 2022, pero la construcción en sí iniciaría en el 2023. And Alma Sigala asks, and this question was asked previously, but what locations are being considered for construction? Carl, I don't know if you just want to reiterate your response to that. La pregunta era cuáles son las ubicaciones, las áreas a donde se está considerando, o los sitios más bien, y Carl ya contestó, pero voy a enfatizar esto. Sure. Again, unfortunately, due to the logistics of what goes into acquiring a site, we're not able to actually speak into specific locations. However, again, what I can say is that, of course, they will be in and around the Back of the Yards neighborhood and trying to get more specifically closer to
47th and Ashland as much as we can. And also, there's many factors involved: traffic, public transportation access, school access. So there's a lot of factors involved, and also the input from the community on what they would like in the library also has an effect on the site that's chosen, because you need a certain site in order to be able to provide what the community needs. Bueno, como se dijo anteriormente, por motivos mayores no se puede decir exactamente dónde va a ser el sitio, pero va a ser alrededor de back of the yard. Estamos nosotros buscando los sitios alrededor de la 47 y Ashland. Hay muchos puntos que considerar cuando estamos hablando del sitio a donde va a ser. Tenemos que ver la participación de la comunidad, tenemos que ver el tráfico, cómo fluye el tráfico, tenemos que ver el servicio de transporte público, tenemos que ver las escuelas, qué diferentes escuelas hubiera acá. Y son diferentes factores que tenemos que tomar en cuenta para antes de poder llevar a cabo cuál será el sitio. Por el momento, ahorita actualmente no podemos compartirles cuáles son esos candidatos de los sitios que estamos viendo. And then I just want to highlight in the chat, there are, several concerns around just the engagement process, some concerns around the level of transparency that's being provided around engagement and around the process. And then some questions around kind of the total investment. Is it going to be more than that 15 million? Carl, I don't know if you have, if you're sort of ready to respond to those or not, but, I certainly wanted to highlight those for you, and we'll certainly share the chat with you. And then, but if you want to address any of those now, feel free. And then I see, Angie, you raised your hand. Bueno, parece que hay un par de comentarios en el chat acerca de ciertos puntos que le preocupa a la comunidad, lo que es la transparencia, el hecho que tal vez el presupuesto que se está hablando no va a ser suficiente, el diseño de cómo se va a ver esta biblioteca. Son diferentes factores que se están preguntando acá. Yo no sé si Carl está interesado o podría comentar más abiertamente en estos puntos, especialmente en la falta de la participación de la comunidad en este proceso. I would like to say that I can understand that there may be some frustration as far as to the level of transparency. However, having dealt with site acquisition and having to choose from multiple different factors, what we do not want to do is provide the public with any information that we have to retract on later on. What we're doing right now is a thorough investigation of the sites that are available in the area. There's multiple different entities that are involved with that. It could be city property, private property. So for those reasons, we just need to be careful as far as to what we put out, because we do not want to provide you information until we're ready to say, okay, here are the options, or here's what's going on, and we can be definitive that we don't have to backtrack on that later. So I can understand that frustration. However, we need to do this process, but I can assure you that the community will be involved with the process. But what we need to do right now is identify what is actually available, and that is not something that you can do within a week or two. It is a very arduous process. And if I can just add, oh, sorry, go ahead, Luis, if you want to translate. Bueno, sí, dice Carl que sí, que él entiende los puntos preocupantes que la comunidad está mostrando esta noche. Por ejemplo, es la falta de transparencia. Se viera como que es una falta de transparencia, pero la verdad que es difícil el poder asignar ciertos sitios, dejarles saber los sitios que estamos nosotros viendo, porque tenemos que adquirir aún esos sitios. Pueda que los sitios sean, nosotros seamos los dueños como ciudad, o puede que sean propiedad privada. Tendríamos que adquirir esos sitios. Si no quisiéramos tenernos que retractar, dejarles saber a ustedes, este va a ser el sitio, y después tener que retractar que no va a ser ese el sitio. Es un proceso de investigación bastante profundo el que nosotros estamos haciendo, diferentes áreas, diferentes temas, varios equipos están participando en esto. Es un estudio amplio
tenemos que ver qué propiedades de la ciudad están disponibles, qué propiedades hay que sean los dueños privados, cómo podemos adquirir esto. Entonces, definitivamente no podemos compartir estos sitios aún porque podría ser bastante frustrante si nosotros teníamos que decirles, bueno, escogemos este sitio, pero ya siempre no. Es un proceso que se puede volver frustrante si ustedes están envueltos detalle por detalle. Recordemos, es un proceso largo que nos va a tomar 2 semanas, pero nosotros vamos a llevar la participación de la comunidad lo más pronto posible en cuanto sepamos información más en concreto. Thank you. And I just want to really quickly answer one question that came up in the chat from Jasmine Pisano, and then I'll go to you, Angie. Are we expected to receive more information through the Invest Southwest forum, through this neighborhood roundtable? Are there other forums or channels of communication and receive feedback? I think for now, we expect, the libraries to continue to come to this forum to provide updates, but I do think in the future, and then Carl, feel free to, clarify, but I think in the future, I think we certainly envision the engagement process for the library being sort of a separate process from the neighborhood roundtable, just because we have so many other things to cover here. And it really deserves its own kind of time and attention. Carl? Alguien quería hablar acerca del tema de invertir en el Southwest esta noche, pero definitivamente es un proyecto bastante amplio, bastante grande, al igual que es esto de la biblioteca. Entonces vamos a nosotros a tener que dividir esto y nada más enfocarnos en lo que estamos haciendo esta noche nada más. Carl? Yes, I do agree with what Nolan stated as far as how the future process will work in regards to the development of this process. What I can say is that if you do have questions, we do have a specific email address that you can email those to, which is newboty@shypublib.org. That's newboty@CHIPUBLIB.org. And if I was more savvy, I would put that on some type of chat, but I'm not, so I'm not going to do that and mess it up. But I just put it in the chat for you. Sí, nosotros tenemos información que darles. Lo que podemos pedirles es que si tienen una pregunta, obviamente pueden someter sus preguntas completamente en español. Pueden mandar un correo electrónico a newboty@chipubgrandlib.org, lo cual está en el chat. Pueden mandar todas sus preguntas ahí. Muchas gracias. Thank you. And then we'll go to Angie and Vico, and then I think we probably need to move on. Y luego vamos a ir con Angie y luego Vico. Real quick, I wanted to jump in. Go ahead, I do understand what Angie's response that it took 20 days. We were definitely having some issues with that, but it seems to be, it was a completely new email address that we had to create. We were having some logistic issues, but that is now up. I will be keeping an eye on that myself, along with others from CPL, so it will not be 20 days. Bueno, lo que Angie dice que se tardaron 20 días en contestarle la pregunta e incluso no fue contestada completamente. Dice claro que él está de acuerdo que en esa época tenían problemas de todo tipo, pero que él mismo está garantizando que no se van a tomar 20 días en contestar una respuesta, en contestar una pregunta, perdón. Él va a estar al pendiente de este correo electrónico y va a estar dándoles información conforme ustedes la vayan pidiendo. Angie? Angie? Oh. I really need to understand why the budget is $15 million, because that is state money, pure and simple. And I want to know if our city is investing anything in this, because it sounds like zero. So Carl, please check your facts, because we were told that 15 million wasn't enough for a new library anyway. So I'm really confused and we want some clarification. Thank you. Bueno, dice Angie que ella quiere un punto bien claro, lo que es el presupuesto de los $15 millones, porque son fondos federales y no de la ciudad.
Ella quiere saber cuánto la ciudad está aportando, porque definitivamente se dijo que estos fondos vienen del gobierno federal y 15 millones no va a ser suficiente para construir una biblioteca, que ella quisiera saber exactamente de dónde vienen esos fondos y cuánto la ciudad está aportando. Yes, I can assure you, as far as the funding is concerned, I can only tell you what I know. From what I know, that is what we have. I cannot speak to whatever other funding is going to be available because I do not know. So, I mean, from what I know, that's what we have. Bueno, nosotros estamos planeando con estos fondos. No sabemos si es fondos estatales o fondos de la ciudad. Estamos trabajando con el número que se nos dio del presupuesto. Más detalladamente se van a dar más detalles adelante acerca de si los fondos vienen a nivel estatal o de la ciudad, o si la ciudad va a aportar más o no. And then Vico. Luego Rico. Hi, this is Vico. I just wanted to emphasize, oops, I think somebody might need to be on mute. Yeah, if anyone who's unmuted, if you can mute yourself, please. Thank you. Vico? So I just wanted to emphasize the importance of everybody asking about the site. The site of the library has been a huge question. It's been a big important point ever since, I mean, there was a conversation years ago about the library and the back of the Arts High School, right? This is obviously something that's crucial. So while I understand that these matters can get complicated, I want to reiterate what was already said by, I believe, Jasmine in the chat, that everybody here, I'm looking at everybody here, I recognize a lot of these names, is more than capable of handling a tough conversation about sites that are possible, sites that may later not be possible. They've had these conversations themselves in their own meetings. So I wanted to emphasize that. And then I also wanted to emphasize that this is my off time, this is my personal time, but I also work in government. So it absolutely is possible to share this information as long as there's no legal reason for folks to not be sharing that information. It absolutely should be shared. And I think at minimum, it looks like folks would like that information shared from a point person to another point person in the community at minimum. Again, I'm looking at all the faces here. Everybody here is a leader in XYZ organization or coalition. They, in our practice anyway, is to share this type of information with the community at minimum, with the community leader. At least that's how we do things in our office. So I just want to let folks know that that is a possibility and it should continue to be an expectation. Bueno, ella dice que es importante saber y destacar que el sitio es importante para la ciudad, para la comunidad, saber a dónde va a ser el sitio, dónde se está planeando construir esa biblioteca. Es un punto crucial, el punto que se está haciendo. Como dijo Jasmine en el chat, todo el grupo acá, todos nosotros somos personas muy capaces, somos personas muy inteligentes, podemos manejar una discusión, un tema bastante difícil y podemos llevarlo a cabo de manera amigable y escuchar los diferentes puntos. Es posible. Nosotros podemos manejar ese tipo de tema. Es algo que nosotros tenemos que saber exactamente. Debo recordarles o dejarles saber que ahorita en este momento está en mi tiempo libre, pero más sin embargo yo trabajo en el gobierno, sé cómo el gobierno trabaja y no hay ninguna razón, a menos que sea una razón política, el por qué no quieran abrirse más en este punto de los sitios, por qué no quieren ser más abiertos en este tema. Es importantísimo tener canales de comunicaciones claros, punto a punto, persona a persona. Todos en este grupo somos líderes. Todos nosotros podemos practicar y compartir diferentes ideas, diferentes puntos de vista, aunque esos sean distintos a los demás. Mi punto que estoy haciendo para la comunidad que está acá esta noche es que todo esto es posible
y que nosotros tenemos que seguir pidiendo que se nos escuche y que se haga esto. Muchas gracias. Okay. Then we do have to move on, but I see Jasmine has her hand raised. If you want to go ahead and ask your question. Vamos a escuchar de Jasmine hoy. Okay. Oh, thank you. So I just want to say thank you, Vico, for that insight into what work looks like for the state. I just also want to really clear the air and be like, yes, the community is here for this. Frankly, I think that it seems like there are no real answers, which is why reasonably the community is applying pressure. And I think realistically, we should allow for that to happen because that is how work gets done. And I just want to emphasize that we need to respect our time as well as community members that are coming in here to make our home better. I think that we need to be taken more seriously. It just does not seem okay that most of these answers most of the questions go unanswered, and we don't even have a name or a face for a contact person. So I would like to leave today knowing who is our contact person and what's their name. Bueno, dice ella que Jasmine dice que quiere darle muchas gracias a Vico por haber dado esta información del punto de vista estatal. Es importante saber que nosotros estamos acá como comunidad, estamos representando a los diferentes miembros de nuestra comunidad. Y es una lástima que no hayan respuestas a nuestras preguntas. Y como comunidad nosotros estamos poniendo presión para que estas preguntas lleven sus respuestas. Nosotros estamos trabajando arduamente, hay mucho trabajo que hacer como miembros de la comunidad. Nosotros queremos nuestros hogares mejores vidas dentro de la comunidad. Entonces no está bien, no es aceptable el no contestar ciertas preguntas, el no llevar a cabo explicaciones que la comunidad está pidiendo. El no tener un nombre como con quien comunicarse, no rostro, nadie da su cara para comunicarse, es una gran falta. Antes de cerrar esta reunión, yo quiero irme sabiendo quién es el responsable. Quiero verle la cara, quién va a ser responsable de contestar esas preguntas a la comunidad y necesito un nombre antes de esta reunión termine. Carl? I will certainly, we certainly want to provide everyone with the answers that they're looking for. At this time, I know that we were still doing what I've stated before, but I will definitely go back to the CPL team to let them know, amongst the other items that you guys pointed out today that you wanted more clarification on, that you are seeking to have one particular point person. And I can definitely report back within a few days on how we're going to proceed with that. We do want to make this an engagement process. I feel like we have to the degree that we can up to this point, but I can understand that everyone wants more, and I will definitely go back to my team and try to fulfill that request. Bueno, sí, definitivamente nosotros vamos a darle respuestas a todas sus preguntas. Estamos trabajando en todo esto. Yo voy a regresar al grupo de CPL para hablar con todos ellos, dejarles saber sus puntos de vista, todo lo que se habló esta noche en esta reunión, y que definitivamente tenemos que venir con respuestas más claras, que necesitamos una persona como contacto. Yo en los próximos días les estaré explicando cómo vamos a proceder, cómo vamos a nosotros a garantizar que la comunidad esté participando en este proceso. Necesito hablar con el equipo, necesito dejarles saber los puntos de vista que se vieron esta noche, las preguntas que hay, para darle tiempo a ellos en unos días que tengan una respuesta en concreto a cada una de sus preguntas e inquietudes.
All right, thank you. So with that, I think we have to put a pin in the library. We do have more agenda items and technically 25 minutes left. So, but thank you all for, for your questions and your thoughts and your feedback. We will make sure that the library receives the chat log, and we'll work with them to get a response to folks as soon as possible. And Carl, thank you for joining us tonight. Bueno, con eso vamos a cerrar el tema de la biblioteca. Nos quedan 25 minutos y más puntos que llenar. Vamos a darle más información conforme vayamos recibiéndola. Gracias, Carl. Thank you, and thanks to everyone. Gracias a todos. All right. So our next agenda item was just, as I said at our last roundtable, you heard that, there's still some confusion around what Invest Southwest is. I know we have some new faces at the table. So I think we just wanted to give a refresher on, what is Invest Southwest? What are we trying to accomplish here? So that we can help to better direct the conversation at the roundtables. So we all know kind of, why we're here. En la reunión pasada se preguntaba mucho qué era Invest Southwest. Entonces ahora nosotros queremos traerle más información, la misma información que se le presentó, para que haya más oportunidades que ustedes hagan las preguntas pertinentes, que sepan más de este proyecto, que sepan lo que estamos haciendo, y vamos a seguir con este tema de la agenda, lo que es Invest Southwest. And so at a very basic level, Invest Southwest is a city program that is aimed at leveraging city funds and private funds to revitalize and reinvest in communities. And that has a few different elements. And so we're looking, obviously at things that the city can do. And so that's, infrastructure improvements, public realm improvements. It's looking at opportunity sites and how we can work with the development community to get, vacant lots and underutilized properties redeveloped and reactivated. It's how do we support, use our existing programs to support and lift up local businesses. And then, one of the goals of this roundtable is to talk about other priorities, things that are important to the community, like the library. I think the library is a prime example of things that are important to the community where the city may be able to help support those activities. Bueno, este proyecto es algo que nosotros estamos llevando a cabo y estamos viendo nosotros cómo estamos obteniendo fondos, ya sea de manera de la comunidad privada, fondos privados o fondos de la ciudad. Estamos nosotros trabajando dentro de la ciudad, en la infraestructura, estamos actualizando proyectos, estamos invirtiendo, estamos apoyando los negocios locales, estamos nosotros también abriendo sitios de interés, de oportunidades para poder invertir. La infraestructura y el ámbito público es un punto bastante importante, al igual como nosotros tenemos que identificar con aportes de la comunidad. Estamos nosotros con varias prioridades. Una de ellas es el ejemplo que tuvimos ahora con la biblioteca. Esos son los puntos que estamos cubriendo en este proyecto. And here are just some examples of the work that we've already been engaged in back of the yards that relate to Invest Southwest. And so the two images on the left are both from the RFP process that we did last year. We had, visioning workshops with this roundtable and other members of the community and came up with a concept for the city-owned site at 47th and Justine. And so the image on the upper left is a rendering of what will be developed there, what will be built there. And that team is also renovating the Rainbow Building and improving the Rainbow Building. And then they're actually doing a number of other things, but these are just a couple examples. In addition, we're working with the Department of Transportation to do streetscaping and public realm improvements along 47th Street in Ashland. And several of you have been involved in those meetings and conversations and visioning for that. And then, as many of you know, the Department of Cultural Affairs and Special Events has been working with local artists and some light artists to do kind of a lighting and artistic installment on the rail viaduct at 49th and Ashland. And so these are just a few examples of what Invest Southwest is doing. En estos slides pueden ustedes ver los diferentes proyectos que están en progreso, lo que significa Invest in Southwest. En la parte izquierda, nosotros tenemos la 1515 West
47 calle es un edificio que se ha remodelado, se ha trabajado en él. También tenemos nosotros el edificio Rainbow, el cual también ha sido renovado, se está abriendo. También tenemos en la 47 calle y Ashland, la Streetscaping, estamos renovando las calles, estamos embelleciendo las calles para que la comunidad pueda disfrutar más tiempo en las calles. En la parte de abajo podemos ver en la 49 Street el viaducto, el proyecto que estamos trabajando en él para la comunidad. Este es un proyecto, son ejemplos de diferentes proyectos que se podrían conseguir más información en el sitio web. Y es un ejemplo de los diferentes proyectos, cómo estamos nosotros trabajando en Invest Southwest para mejorar el área, para mejorar Back to the Yard, para mejorar todo esto para nuestra comunidad. And I think, you know, the main goal of Invest Southwest, you know, we're focusing on these two commercial corridors, 47th Street and Ashland Avenue. But the idea is that these public and private investments along the commercial corridors will start to translate into broader community revitalization and redevelopment. Bueno, entonces la meta de todo de Invest Southwest básicamente es un enfoque que tenemos entre las calles 47, West 47 y South Ashland. Prácticamente es traducir las inversiones públicas y privadas a lo largo de los corredores de la rehabilitación de toda la comunidad. Este mapa les muestra las áreas que estamos nosotros enfocándonos con Invest Southwest. And I won't spend time on this, but we're really in the phase of just executing on you know, some of the work that we've done over the last 2 years. So working with, you know, United Yards and Back of the Yards Coffee and Jesse, you know, to get these kind of proposals developed, working with Department of Transportation to vision for the streetscape and public realm improvements, and then, you know, kind of the yard improvements. So we're really in that kind of execution phase. Bueno, no va a pasar mucho tiempo acá, pero son las etapas que nosotros estamos viendo a dónde estamos. Ahorita estamos trabajando con United Yards y Back of the Yard Coffee. Son los proyectos que estamos llevando a cabo y esto es, le estamos mostrando a dónde estamos ahorita, que es lo que estamos invirtiendo en Invest Southwest. I think that's, and then, you know, I think there were questions just about, you know, we are happy, Sonia and myself, as representatives of the Department of Planning and Development, you know, obviously we realize that we are on the front lines. We are your first contact for anything with the city, and we're happy to continue to play that role. But we thought it would be helpful just to remind folks of what our core functions are, because, you know, we're always happy to try and convey a message to another department or facilitate a conversation or bring someone to the table. But there are only certain things that Sonia and myself can directly impact and do. And so this is just sort of an overview of what planning and development does. And so a lot of our stuff, a lot of our work is focused on zoning, what can be built where, economic development, how do we support local businesses and development, planning and sustainability, city land sales. We have 13,000 city-owned lots across the city, and how do we maintain those? And then, you know, we do a number of, or manage a number of different commissions around planning and design and historic preservation. Bueno, eso nada más queremos mostrarle lo que mi compañera y yo estamos haciendo. Nosotros estamos a cargo como representantes del Departamento de Planificación y Desarrollo. Parte de nuestro trabajo fundamental nosotros es seguir trabajando con la ciudad de Chicago para poder invertir en Southwest. Estamos trabajando en las zonificaciones, estamos trabajando en desarrollos económicos, estamos trabajando en la planificación y la sostenibilidad, en preservar monumentos o edificios históricos. Estamos desarrollando también todo lo que son las bienes y raíces, al igual que diferentes comisiones que nosotros somos partícipes de ellas. Ella y yo estamos trabajando juntos para ustedes, para poder llevar ese departamento de planificación y desarrollo a otro nivel para mejorar nuestra comunidad y el pueblo de la ciudad de Chicago. So I want to pause here. I don't know if there are any questions about any of the content that I've covered. Luz Maria? Vamos a pausar acá. No sé si hay algún
comentario o preguntas de lo que hemos compartido hasta el momento. Ok, yo quiero agradecerles por embellecer nuestra comunidad con tanto proyecto, porque de verdad que lo necesitamos. Nuestra comunidad ha crecido tanto y ustedes han tenido ese impacto, ese tiempo, y gracias por regresarle la alegría a nuestro barrio. Y queremos pedirles de todo corazón que nuestra librería también se vea así como los proyectos que ustedes tienen, una librería hermosa, grande, y que también va a traer cosas económicas a nuestro barrio, porque la gente va a aprovechar en traer sus hijos y en venir y en hacer sus compras, y esto va a darle vida a nuestro Back of the Yards, que siempre ha brillado porque hay mucha gente esperando grandes cambios y ustedes lo están haciendo, y gracias por tomar su tiempo en explicarnos y en apoyarnos, y de verdad les agradezco todos esos impactos que están haciendo en nuestra comunidad. Gracias. Well, I just want to take this time to say thank you. Thank you for everything that you have done. This community really, really needs this. This is a community that is growing, and we need great impact as this. This is our projects that are really bringing a change into a community. It's time for us to be seeing these changes. And all I'm asking as well is for the library. I want the library to be big and big and beautiful as I know that you can do. I know you can develop great buildings, and I know this library is going to be big. I believe this library is going to bring economic wake up to our community, because more people are going to want to bring their kids to the library. They're going to want to spend more time around the library. They're going to want to spend, some money or economic impact around the library. I think all of these projects are bringing life to our community. We have a lot of people like me that has been waiting for projects such as this, and I think now is the time. I just want to thank you for you taking the time to explain this, and I just want to thank you for doing everything that you have been doing for our city and for our community. Muchas gracias, Luz. The 20th Ward asks, when or where will the slide deck be available, or can it be emailed? We will post this on the Back of the Yards Invest Southwest website within a week or so, but we can certainly email it out too after this meeting. Bueno, la pregunta es de parte de 20 Ward, ¿cuándo va a estar esta presentación lista? ¿Va a ser en una semana o definitivamente podemos enviárselas por correos electrónicos a los participantes esta noche? And then Linda, I see your hand is raised. Linda, veo tu mano levantada. Oh, unmute yourself. Sorry, I have two questions actually. Sure. The last time we had a meeting, there was a discussion about this construction that was going to occur around 43rd, 46th and Honorary or Walcott, somewhere into there. Yes. And is that considered part of the Back of the Yards project, or is that just something totally different? Yeah, so that is not, actually, Luis, go ahead and translate. Yeah. So, la pregunta que yo tengo es, la última vez que nos reunimos, hubo un punto de discusión acerca de una construcción que iba a pasar, creo que en la calle 46 y Honorario, alrededor de esas áreas. ¿Eso se podría considerar que es parte de Back of the Yards project? So that is not, I'm sorry, Isela, can you please mute yourself? Oh, there we go. So that particular project is not considered part of Invest Southwest. It is not receiving any Invest Southwest resources or funding, but because it is on city-owned land and because it will impact the community, we had encouraged the developer to present their project to this roundtable. Bueno, ese proyecto específico que usted estaba preguntándonos no es parte de Invest Southwest. No, pero como es parte del área de la ciudad, nosotros le pedimos al constructor que está desarrollando este proyecto que por favor lo trajera a la comunidad y que lo presentara. Okay. The second question has to do with this
other project with the Aronson Furniture Place. Is that part of the Invest Southwest, or it's kind of interesting that, 4 years ago or 3 years ago, 2 years ago maybe, there was a big press conference that was held that space was going to be used for, I believe it was housing and a community center, and I'm not sure what else. And now all of a sudden it's going to belong to a community-based organization. So I'm just curious if any of this all fits together, or these are just independent plans occurring without any strategic thinking how it's going to impact the possibility of a site for the library. Bueno, el otro punto que quiero hacer, o la pregunta que quiero hacer es acerca de la tienda o de la mueblería Aaron's. Creo que fue hace 4 años, tal vez 3, tal vez 2. Hubo una conferencia de prensa en la cual se anunció que este sitio se iba a desarrollar para viviendas. Iba a haber una nueva construcción, un nuevo desarrollo. Pero ahora, según lo que entiendo, eso se está desarrollando como una organización de bases comunitarias. Entonces, yo creo que son programas que se están llevando a cabo sin pensar, sin en realidad poner un buen proyecto a cabo, porque se dice una cosa y se hace otra. Entonces, yo quiero saber si esto está afectando a la comunidad o cómo es que se dice una cosa y años después se terminan desarrollando los proyectos que se anunciaron anteriormente completamente distintos. So I see Craig Chico is on and has unmuted himself, so I'm going to put him on the spot. But I will say before that the Aronson's proposed Aronson's development is very much like we are having conversations. It is part of a coordinated effort. These are not happening in a vacuum. But I'll let Craig provide some more context. Bueno, definitivamente quiero dejarles saber que ese proyecto de Aaron's, de la mueblería Aaron's, es un proyecto que se está llevando a cabo junto con nosotros. Hay bastantes puntos a discutir, se están trabajando juntos. No es algo que se está haciendo arbitrariamente o separadamente, todo es en conjunto. Ahora vamos a escuchar de Aaron. Thank you very much, Nolan. Hey, Linda, it's Craig Chico and the rest of you. Good evening. We're chomping at the bit to start some engagement here, but the reality is we don't have our money in place yet. Number one. Number two, we don't know what buildings and CDOT and DPD are going to allow us to do there. So we're really not sure what it's going to be entirely yet. We've got a pretty good idea, but I can assure you that before it's done, before it's too late, we will do community engagement. We will get your input. We will understand. You will be able to talk to us about having influence on what this thing finally looks like before it's done and it's presented to you to validate. Also, I'm just going to be transparent here. We're going to make a real hard move. And Lola, I hope you don't mind me saying this, we're going to make a real hard play to get the library as well. So if I were to sit here and talk to all of you and not mention that, I would feel very disingenuous. That doesn't mean we're going to get it. Doesn't mean we have any insight. Doesn't mean we have anything. But I want you to know that I think our site would be a really good place. And I know I'm very premature and I don't want to start this conversation here and now, but I think it's only fair to me, to be honest with you, to tell you, we're going to make a real hard play for the library site in our facility. And I've talked to you about it already, so it's not a big secret to a lot of you, I should say. But as far as the development goes, we're working real hard to find the money. We're working real hard to talk to a lot of people and talk to designers and developers, but most importantly, we will be talking to you as soon as we know how much money we have to do with, whatever we can afford to do with. And then we'll come back after we talk to buildings, after we talk to CDOT, after we talk to DPD, and figure out what's allowable there. And then the community will definitely have its say prior to this thing getting built and shovels going in the ground. Mm-hmm. That's a lot to translate. Sorry. Bueno, definitivamente sí, quiero dejarles saber que yo estoy acá, que no me están escondiendo. Sí, ese es un proyecto que la verdad que no tenemos los fondos aún para desarrollarlo. No hemos encontrado el edificio, aún no estamos seguros cómo queremos hacerlo. Definitivamente, aunque antes que sea tan tarde, yo voy a comunicarme con la comunidad, voy a garantizar que la comunidad participe en este proceso. Quiero dejarles saber bien en claro, y aquí, bueno, no es un secreto, pero que yo voy a estar compitiendo por el proyecto de la librería,
Creo que tal vez estamos hablando un poco prematuro, pero como dije anteriormente, esto no es un secreto. Creo que si tenemos los fondos disponibles, el tipo de fondos que necesitamos, y nosotros nos comunicamos con la comunidad, nosotros garantizamos que las personas den su punto de vista, qué es lo que quieren, más los fondos, podemos desarrollar algo extremadamente muy bonito. Bueno, sería un proyecto bastante lejos de alcanzar, pero estaremos en la competencia queriendo obtener este proyecto. No sabemos cuánto va a costar, no sabemos de dónde los fondos van a venir, tenemos aún que hablar con la ciudad, tenemos que hablar de permisos, tenemos que desarrollar, son tantos puntos que hay que llenar que estamos aún al inicio de algo que queremos hacer grande, pero definitivamente mientras vayamos avanzando poco a poco en este proyecto grande, nosotros vamos a garantizar que la participación de la comunidad sea un punto clave para nosotros y podernos comunicar con cada uno de ustedes para escuchar sus puntos de vista, sus opiniones y comentarios y ideas también. And Craig, can you please just clarify that these conversations have not happened yet? Folks in the chat seem to think that those conversations. Yeah, I only brought. Le estamos pidiendo a Craig que confirme que estas conversaciones aún no han iniciado. Estamos viendo muchos comentarios en el chat que creen que ya se inició. Por favor, Craig. Go ahead, sir. Yeah, thanks. No, I want to make sure you guys know I don't have any inside tracks, no backroom deal. I'm just telling you that I think from my perspective and my partners on this deal, that it's a good site for this. No inside track, no conversations have happened. If and when this thing goes out and it's open to opportunities for someone to make a play for it and get the library on their site because it's good for the community and not just good for our development, then we're going to go strong. That's all I'm saying. I think I would feel like a liar if I were to sit here and talk to you, everyone on this call, and not mention it to you as we talk about the Aronson site. That's all I'm saying. There's nothing's happened, as Nolan points out, no discussions, nothing has happened yet as far as us being the contender for the library in that site. Bueno, como dice Nolan, no ha pasado nada, no han habido pláticas, no ha habido nada con las puertas cerradas, no ha habido ninguna discusión de ningún punto. Todo está aún sin haberse hablado, no hemos hablado nada, no hemos tratado de desarrollar nada. Definitivamente cuando este proyecto vaya avanzando, sí, nosotros somos partícipes de él, vamos a comunicarnos con la comunidad y garantizar la participación de cada uno de los miembros de la comunidad que tengan sus puntos de vista y sus opiniones. Thank you. So we are at time, but I do want to recognize that we did receive a couple agenda items from the community from last month. One is to talk about better connections to the Orange Line. And I think that probably also entails looking at the 49th Street rail line that is not being used by the railroads. And then the second item was around city-owned vacant lots and the opportunity to convert some of those to green space. Because we only have a minute left, I want to be respectful of everyone's time. Should we table these for our next roundtable, or do we want to take another 15 or 20 minutes to talk through these? Angie? Bueno, rápidamente pues ya nos quedan un par de minutos, los puntos de la agenda anterior. Un punto era la conexión sobre la línea naranja, que era cuando está en la calle 49, sobre hablar un poco más de la conexión de la línea naranja. También como el otro punto era cómo poder convertir lotes vacíos que son de propiedad de la ciudad para más espacios verdes y construirlos más. No sé si podemos mover estos puntos a la próxima reunión o quieren pasar 15, 20 minutos más. We have one vote for stay longer from Ana Padilla. Angie? Un voto de Ana Padilla de quedarse más. Go ahead. I just wanted to say, perhaps if the people are on who put these or suggested these agenda items, maybe they could just, for this meeting, say a few words more about it, and then we can discuss it more in the next meeting. Because then we'll be more ready. We can put some thought. Es una buena idea. Creo que sería mejor si las personas que hicieron estos dos puntos que están en la pantalla, están en esta reunión, se expanden un poquito más, nos da tiempo nosotros para platicarlo más entre nosotros
y tocar el tema aún más amplio después. ¿Hay alguien acá que esté conectado que quiera expandir más en estos dos puntos? So is the person who submitted the Orange Line connection item on the call? ¿Está la persona que habló acerca de la conexión sobre la línea naranja acá? Levanta la mano. Raise your hand. So we can plan to bring this back at the May Roundtable to discuss. And then the second one, city-owned lots. Entonces vamos a dejar esto para la reunión de mayo. Sorry, sir. La segunda pregunta es acerca de convertir los lotes vacíos de propiedad de la ciudad para espacios verdes. ¿Alguien está presente acá? Ana Padilla. Ana Padilla. I think I mentioned it. I missed last meeting, but I think I had mentioned the connection to the Orange Line via the 49th overpass or viaduct, whatever it's called, the abandoned rails. I think in the past I mentioned how currently our community is sort of blocked in terms of accessing public transportation beyond the bus. You know, if you need to get to the Orange Line, you either have to take a bus, you either have to walk from 47th and then Western to 49th, the location where it is. And just doing the Google Map satellite images, you can see that in the past there was like a overpass or like almost like a bridge that kind of, because there's, as you go towards the Orange Line, there's on Oakley, there's another set of rails that would sort of block that straight connection. It would need some type of bridge. And I think this was proposed in the mayor's trail, but there wasn't a lot that was mentioned besides just the street as a possible future project. So I don't know if you can maybe in the next meeting provide us with the city and what the vision is for that potential longer trail, connecting trails project. Bueno, ya se expandió un poquito más hablando de esto, que debería de haber una manera, porque para conectarse de una línea a la otra, o una conexión sobre la línea, hay que abordar un autobús, y ahorita es un poco difícil porque te lleva de la 47 a la 49. Yo estaba estudiando el Google Maps y yo veía que en el pasado creo que existía un puente o un puente peatonal que nos llevaba directamente a la línea naranja. También fue un punto que tocó la alcaldesa en cierta reunión que hubo, pero en esa reunión se tocaron bastantes puntos que se habló por la alcaldesa. Entonces, yo no sé si este es un punto que podemos dejarlo para después, para expandirnos un poco más. Sería bueno escuchar de la ciudad qué tiene planeado hacer en este punto, cuáles son los planes y cómo podemos mejorar esta área, con la conexión más bien. Yes, Ana, I think that's a good idea. I would be happy to bring this back at the next roundtable with some more information. We can throw up a map and kind of look at it and have a conversation about what's possible. I do know, and I think you and I have talked about this in the past, you know, there are some challenges around the railroads. They're not always kind of the best partners. But I think we are committed. You know, we've seen some of the success with the Inglewood line that's going to happen with the 606 trail, hopefully without the gentrification. But there's a lot of opportunity there, I think, to turn that into, you know, a great kind of multi-use trail that would connect the neighborhood to the Orange Line, to other communities, to the new Park District headquarters that's going in at 49th and Western. So yeah, let's plan on having a broader conversation around this at the next roundtable. Bueno, creo que es una magnífica idea. Vamos a ampliarnos más en la reunión de la mesa redonda para el mes de mayo. Creo que hablamos de esto, Ana, en un pasado. Tú sabes los problemas que existen con la empresa de ferrocarril
no son los más fáciles a veces presentan muchos obstáculos, pero sí sería bueno ver si hay opción de construir un puente peatonal, una vía o un camino para que sea multiuso peatonal o una vía que se pudiera hacer esa conexión, pero definitivamente vamos a tocar este tema en mayo y nos vamos a ampliar un poco más en esto. And then the second agenda item was around, I think there's some concerns around some problem vacant lots in the community. And that seems to have translated into, city-owned vacant lots, and are there things that we can do about them? One thing I would point out is the city doesn't own a lot of vacant land in back of the yards. And the two largest properties that you see on this map in red are under development. So they will, in the near future, will no longer be vacant lots. And so I think maybe for our next roundtable, this would be another good one to kind of circle back on. And if you guys can think about if there are properties like problem vacant lots in the community, if they're city owned, let's see what we can do about them. If they're not city owned, let's still see what we can do about them, because we may be able to address those as well. Obviously, if we own it, it's a lot easier. But as you can see, we only have 5 kind of residential vacant lots in this part of back of the yards. Bueno, definitivamente es un buen punto eso de los lotes vacíos. Como pueden ver en este mapa, los lotes en rojo son los lotes que se están desarrollando, que las ciudades son los dueños. Los lotes rojos son proyectos que ya se están llevando a cabo, lo que significa que en un futuro no va a haber problemas con estos lotes vacíos. Y sí, definitivamente hay ciertos problemas con los lotes baldíos, pero tenemos que mencionar que muchos de los lotes, la ciudad no son los propietarios, pero sería bueno empezar a marcar cuáles son esos lotes baldíos que dan problemas, porque incluso si son de propiedad privada, la ciudad puede empezar a trabajar con los dueños para poner un tipo de limpieza o un poquito más de seguridad en esos lotes baldíos, pero definitivamente es un punto que tenemos que abordar en la próxima reunión. So with that, I want to hand it over. I'm actually going to put Sonia on the spot for this last announcement. Para el último anuncio, vamos a escuchar de la señora Sonia. Good evening, everyone. Thanks again for joining us. We just wanted to announce that this is actually one of the pieces of city-owned land that you just saw on this map that we've been discussing now for the better part of the last, I'd say, year and a half. This is where one of the main developments within the United Yards project will be built. And the developer actually needs to start doing some environmental testing of the soil to make sure it's safe. And if it's not, then it would have to be cleaned up. But in order to do that, we need to move the vehicles from the lot. So there will be fencing installed between Friday and Monday on the lot itself. There will be gates, swinging gates that will allow cars to still exit the lot, but we do ask that you please, let your neighbors know, your friends know, anyone who may be using the lot now, let them know that over the next couple of weeks, we're going to need that lot cleared. And if anyone has any questions at all, you have my information, and if you don't, I am dropping it in the chat here as we speak. Bueno, aparte de esto, eso es un anuncio comunitario. En este lote 1515 West 47th Street, la calle 47, que es propiedad de la ciudad, vamos a llevar a cabo ciertas pruebas ambientales, es decir, eventualmente se va a desarrollar este lote, pero antes de eso tenemos que hacer pruebas del suelo. Si el suelo está sucio, está contaminado, bueno, si está contaminado, tendríamos que limpiar el suelo para llevarlo a cabo a que esté completamente limpio antes de iniciar la construcción. Entonces, en las próximas 2 semanas, todos los vehículos que están en cuadro tienen que ser desalojados, por favor, tienen que moverlos de ahí. Es importante que le dejen saber a sus familiares, amigos, si ellos usan este lote para estacionamiento, para guardar sus vehículos, que por favor los muevan. Les damos 2 semanas para que vacíen este lote y saquen todos sus vehículos, porque se va a construir una barda y los vehículos van a poder salir, pero no van a poder entrar.
Thank you, Luis. Does anyone have any questions about this? Preguntas. Jasmine asks in the chat if cars are going to be towed. I think this is why we're encouraging folks to, within the next 2 weeks, Yep, and their cars if signs they are have up. them. We don't want to tow cars. we definitely don't want to tow. Signs will be posted. So the plan is essentially the fencing will go up between, like I said, Friday and Monday. And then the signs will be put up by Streets and Sand right after that. So they'll be posted on the fencing. Within a week, whatever cars are still there, they'll get a sticker put on their windshield or whatever, and then they'll have 2 weeks to move. So we're actually giving you all 3 weeks. We don't want to see anyone ticketed or towed. We understand the burden that is financially, but then also just getting to the impound lot itself, like it's a hassle. So we just ask you kindly to please let your neighbors know if anyone's parked there to remove their cars. And obviously on lots like this, there probably will be some broken down vehicles that will simply have to be towed. And that's unfortunate, but it still gives people time, this 3 weeks, it gives people time to get their own tow truck in there or the friend to pull them out before they have to, go through the city. We definitely don't want to see anyone burdened with a ticket or a tow, though. Señores, la pregunta era si estos vehículos iban a ser levantados por una grúa o iban a recibir un tiquete, una multa, y la respuesta es que, bueno, no queremos eso, por eso se les está avisando. En realidad van a tener hasta 3 semanas de aviso. 2 semanas de aviso se les está dando ya, van a ver, se va a construir la barda alrededor de la propiedad, se van a poner señales bilingües en español y en inglés, todo alrededor, dejándoles saber a todas las personas el proyecto, cuánto tiempo tienen para sacar sus vehículos de este área. Luego de las 2 semanas, si hay personas que aún dejan sus vehículos ahí, se les va a poner una etiqueta, ya sea en el parabrisas o en la ventana, dejándoles saber, tienen 1 semana más para movilizar estos vehículos. Así, por favor, avísenles a sus amistades, amigos, a todas las personas que ustedes conozcan, que pasen la voz, que necesitamos este lote vacío en las próximas 3 semanas. No queremos llevar ningún vehículo a ninguna parte, ni tampoco queremos darle multa a nadie. Por eso se le está avisando hasta con 3 semanas de anticipación. Muchas gracias. So with that, I want to thank everyone for joining us tonight. We will send out the PowerPoint. We'll send out a follow-up. We will move these 2 community agenda items to next month and have more information. And folks will be more prepared to kind of engage in that conversation. And then we'll also, I will make sure that we get some response from the library to your questions, point person, and maybe some more kind of information around what the next steps in the engagement process will be. So thank you all for joining us. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a darle seguimiento con sus preguntas. Vamos a mandarle toda la información que están pidiendo por correo electrónico. Estén pendientes de más información que se va a dar por medio de la ciudad, más reuniones de mesa redonda y más participación de la comunidad. Muchas gracias. Thank you all. Gracias a todos, Mr. Nolan. Thank you. Thank you, Chicago City. Gracias, mi pueblo. Dios me los bendiga. Gracias, cuídense. Bye bye. Thank you and good night.